السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بتلاميذ سنة الجذع المشترك الذين يدرسون في كتاب المسار Window on the World. اليوم سوف نمر إلى الوحدة السادسة. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. Hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed Sayar. Before we start, I would like to thank you for sharing, subscribing and pressing like. Please go on sharing, go on subscribing and thank you very much. كنشكركم على هذا الدعم ديالكم لهذه القناة هذه، وتحياتي لكم جميعا للجميع التلاميذ سواء ديال الجذوع المشتركة أو الأولى بكالوريا أو الثانية بكالوريا في جميع بقاع المغرب الحبيب. إذن as I said, this course is intended to common core students working with Al-Masar Window on the World. This is unit number 6. It's going to be about food and holidays اللي غتكون على الأكل الطعام وهوليديز بمعنى العطلة. وكذلك ما نساوش على أن في آخر هذا الفيديو هذا غيكون عندكم واحد التست، واحد الفرد اللي فيه الأجوبة ديالو. So let's start with learn how to learn. Okay, غادي نبداو بأول صفحة اللي عندكم في الوحدة رقم 6. Let's look it up in the dictionary. Look it up بمعنى نفتشوا عليها في الديكشنري. Look up بمعنى كتفتش على الكلمة في المنجد. Okay. Look up these words in the dictionary بمعنى بحث على هذه الكلمات في المنجد. هذه معنى look up and match them with the picture. وغادي نصلوهم بهذه الصور. إذا picture number 1 is going to be a fish. Picture number 2 sand dune. Picture number 3 a mountain. Picture number 4 a carpet. And picture number 5 a football player. Alright, next picture. Find the definition of the words below. إذا غنحاولوا نلقاو التعريف ديال هذه الكلمات. Substitute شنو هي التعريف ديالها؟ A person or thing acting or serving in place of another بمعنى البديل. هذا هو المعنى، يعني الشخص أو الشيء اللي كان يقوم بخدمة معينة في مكان شخص آخر. مثلا A pizza is a dish of Italian origin consisting of a flat, round base of dough baked with a topping of tomatoes and cheese, typically with added meat, fish and vegetables. A vegetable, a plant or part of a plant used as food such as a cabbage, potato, turnip or bean. vegetable هي الخضار. انتم عارفين المعنى ديال هذا، ولكن كنعطيكم غير definition اللي هي من الديكشنري. expensive بمعنى costing a lot of money. lamb كتعني بمعنى young sheep. اوكي، والخروف الخروف الصغير. beef بمعنى the flesh of a cow هي اللحم. beef هو اللحم ديال البقر. bull or ox used as a food. Next one, give the sentence with each of the words in exercise 2. إذا هذه الكلمات غنستعملوهم بجمل. نبداو بالأولية. رحيمي plays with PSG as a substitute. I love pizza very much. To be healthy, you should eat a lot of vegetables. A boutique sells expensive items. Lamb is so delicious, but it is high in cholesterol. Couscous with beef is better than with lamb. إذا عملنا هذه الكلمات بجمل. هي هذه هي الجمل. اوكي، ديك الساعة اكتبوها. دوزو دابا explore the picture. Let's go shopping. إذا هنايا بطبيعة الحال شنو كتشوفوا في هاد اش كيقولوا is shopping. That's a supermarket. Okay, what's the woman doing? She is shopping. Okay, or she is doing the shopping. She is buying things. Okay, بزاف د الحوايج. واحد مجموعة الملاحظات، واحد مجموعة الكلمات اللي غنشوفوا في هاد الصورة. So she is buying fish, vegetables, meat, dairy products هي مشتقات الحليب. كوك هي كوكا كولا. تي، كافي. how much كنستعملوا how much دائما ملي كنبغيو نسالوا على الثمن ديال شيء. how much is this coat for example. أو لا how much are tomatoes. أو لا how much is milk. expensive بمعنى غالي. كذلك غنشوفوا cheap العكس ديال expensive. غنشوفوا food item هي الأنواع ديال الطعام. what food item do you like؟ شمن النوع ديال الطعام اللي كتبغي. what food item is good or bad for your health؟ شمن النوع ديال الأكل اللي هو مزيان للصحة ديالك أو bad بمعنى سيء للصحة ديالك. Moroccan dishes هي الأطباق المغربية. foreign dishes هي الأطباق الأجنبية.
starter main course and dessert بمعنى أننا كنتكلموا على ستارتر. داك ملي كنبغيو ناكلو دائما كاين داك المقبلات باش كنبداو كتكون دائما شلاضه. ستارتر مين كورس هي الاكل الرئيسي وعندنا ديسرت هو ديسر. كاين I can't make نقدر استطيع I can't لا استطيع. هادو هما الكلمات اللي خصكم تعرفوهم. اذا نشوفوا answer this question نجاوب على الاسئله اللي عندنا. what can you see in this picture شنو ممكن نشوفوا في هذه الصوره. we see food items supermarket women shopping. do you like lamb or beef tagines. I like lamb tagines for example. وتاجينز مكتوبه بشي كاين اللي كيكتبها بجي هكا كاين اللي كيكتبها بجي هكا. what ingredients do we need to make tagine شنو هما المسائل اللي كنحتاجو باش نعملوا الطاجين. بطبيعه الحال we need many ingredients to make a tagine onions potatoes tomatoes lamb green pepper etc. so السؤال اللي من بعد which is cheaper more expensive in your area fruit or vegetables. بطبيعه الحال ممكن نقول مثلا fruit are expensive but vegetables are cheaper. What is the most expensive fruit vegetables in your region. the most expensive fruit is mango and the most expensive vegetable is red pepper. next exercise ولا الدرس اللي من بعد welcome to new language. هنا غادي نتعرفوا على the verb to be in the past. ملي كنصرفوا الفعل the verb to be in the past كيولي اما were ولا was. اذا كنقولوا I was okay you were he was she was it was we were you were and they were. okay اذا was كنستعملوها مع I. okay بتعرفوا مزيان I was you were he she it was we you they were. كنتم لاحظوا المثال اللي عندنا هنايا were you at school yesterday هل كنت في المدرسة بالأمس. no I wasn't لم أكن I was downtown with bed كنت في المدينة. زينة and her mother weren't at home last Saturday they were at a restaurant with some friends. ما كانوش في الدار كانوا في restaurant. alright use your grammar. إذا نشوفوا الجرامر اللي عندنا هنايا. find out where your partner was yesterday morning afternoon evening. yesterday morning هي البارح في الصباح البارح مع الظهر ولا البارح في العشية. أو last Saturday يعني السبت اللي فات last morning الصباح اللي فات الظهر اللي فاتت ولا البارح evening. last Sunday هي السبت اللي فات ولا الحد اللي فات. إذا كنطرحوا السؤال كنقولوا were you at home yesterday evening. yes I was بمعنى واش كنتي في الدار البارح في العشيه. were you at the farm last Sunday afternoon. no I wasn't. where were you أين كنت. I was. إذا هذا هو الدرس ملخص الدرس. where were you last weekend. بالنسبه لكم الا بغيتوا تجاوبوا على السؤال كتقولوا where were you last weekend او last summer كتقولوا I was كنت في. كذلك الدرس الثاني هنا عندنا to have في الباس كنصرفوها I you had. إذا have هي had كنستعملوها معاهم كاملين مع I مع you شي نيجاتيف كتولي didn't have. والانتروجاتيف did I have did you have. لاحظوا المثال اللي عندنا تما did you have class this morning زينة. واش كان عندكم درس. yes I did نعم كان عندنا درس. what did you have شنو كان عندكم. history or geography واش كان عندكم الجغرافية أو لا التاريخ. I had geography كان عندنا. اوكي I always have geography on Monday دائما كيكون عندنا. لاحظوا I had geography كان عندنا الاجتماعيات وعندنا I always have دائما كيكون عندنا geography on Mondays. اوكي الفرق ما بين simple present اللي هي عندنا always اللي كيتكلم على اللي كيوقع دائما وما بين past I had. welcome to the new language dialogue. listen to the dialogue one and answer this question. where is عائشة now. إذا غنسمعوا لهذا الحوار هذا وغنجاوبوا على السؤال فين كاينة عائشة. ولكن قبل ما هذا السؤال غادي تشوفوا examples عطيوني أمثلة ديال the verb to be in the past. اوكي إذا عندنا where was were كذلك وعندنا were هادو the verb to be in the past. باقي شي حاجة weren't باقي شي حاجة. إذا هادشي اللي كاين دابا غتعطيوني the verb to have in the past. واش عندنا شي مثال هنايا ديال the verb to have in the past. كاينه واحد word نسيناها
the verb to have in the past واش كاين شي مثال yes ها هو we had some work to do اوكي we had كان عندنا الشغل اوكي اذا غنرجعوا دابا اذا ما كاينش مثال اخر هادشي اللي كاين غادي نرجعوا دابا ل where is عايشه now غنسمعوا الدايلوغ غنجاوبوا على هذا السؤال هذايا where is عايشه now اذا غتسمعوا غتتبعوا Window on the world. Unit 6, Dialogue 1. Hamid is back home, but late again. His mother is very angry. Hi, Mum. Aren't you working this evening? Where were you? I was with Beth. Yes, I know that. I know you were with her. Come on, Mum. We had some work to do together. We were downtown looking for... You weren't studying at Oxford Street, were you? Why didn't you tell me? Check your phone messages, Mum. I'm tired of these things. Phone messages, emails, and... At that moment, there was a knock at the door. Who be, Mum? It be Mrs. Baker. alright so let's answer the question where is Aisha now طبعا الحال الجواب she is at home okay she is at home إذا غادي نشوفوا الأسئلة اللي عندنا هنايا are these sentences true or false شوفوا الجمل واش هي صحيحة أو لا خطأ Hamid was with his mother no it's false Hamid and Beth had some work to do yes Hamid didn't tell his mother where he was false لأن صيفط الميساج هو قال check your messages answer these questions where were Hamid and Beth at school واش حميد وبيت كانوا في المدرسة no they were downtown what was Aisha's reaction شنو كان رد ديال عائشة she was angry tired of messages does Aisha know there was a message on her phone why or why not no she doesn't because she was tired of messages and emails إذا ما عرفتش لأن طلع لها في راسها الميساجات وهذه ما شافت حتى شي حاجة ما عرفاش شنو كاين look at this sentence and give sentences of your own إذا غنشوفوا في الجملة وغنعملوا بحالها عائشة is tired of Hamid's stories بمعنى ملت من القصص ديال ملت what are you tired of إذا شنو هو الحاجة اللي كتشعروا بالملل ديالها سو ممكن نقول I'm tired of my little brother's complaints يعني أنا مليت من الشكوى ديال الخي الصغير أو ممكن نقولوا I'm tired of my teacher's remark أنا مليت من الملاحظات ديال الأستاذ ديالي مثلا dialogue number 2 listen to dialogue number 2 and answer this question إذا غنسمعوا الحوار رقم 2 وغنجاوبوا على هذا السؤال إذا الحوار ديجا أنا عملته في الترتيب ما كلشي هو هذا إذا she is Zaina's friend إذا غادي نحاولوا نسمعوا لهذا السؤال اللي عندنا هنايا اوكي Unit 6 Dialogue 2 Aisha is making tea for her friend. Zaina and Mrs. Baker are in the living room. What are you doing, Zaina? May I help you? I'm inviting my friends for lunch next Sunday. I want to make a barbecue, but Hamid says we need to make something typically Moroccan, a couscous or a tagine. I'm awfully sorry, Zaina. I can't help you with that. Yes, I know. Only Mom can do that. But can you help me with the barbecue, please? Of course I can. What can I do for you? I want to make a shopping list. Okay, Zaina. This is what you're going to need. alright so the question was who is Mrs. Baker السؤال كان هو شكون هي Mrs. Baker والجواب she is Zaina's friend هي صديقة ديال زينة عندكم هنا عائشة is making tea for her friend Zaina and Mrs. Baker are in the living room وكيتحدثوا هنايا واحد الحوار اللي هو مهم وغادي نرجعوا له من البعد So, what do the words refer to? We في التكست شنو كتعني؟ طبعا الحال كتعني حميد and زينة. That in the text refer to that كتعود على بمعنى can help with couscous or tagine. Okay? Complete these sentences. Mrs. Baker can help with the barbecue. بيبي كتعني barbecue but she can't help with couscous. ممكن تساعدها في الباربيكيو ولكن ما تقدرش تساعدها لا تستطيع she can't. Zaina wants to make tea for her friends but Hamid suggests couscous or tagine. زينة بغات تعمل اتاي ولكن حميد اقترح couscous or tagine. Mrs. Baker can't cook Moroccan tagine. Find out 4 things that your partner can't do. شنو هما 4 الاشياء اللي الصديق ديالك ما يقدرش يعملها. My partner can't swim. My partner can speak French. My partner can't play basketball. My partner
can't make scrambled eggs. ما يقدرش يطيب scrambled eggs. ما يقدرش يطيبهم البيض بيض مخلط مثلا. إذا كانت هي لا يستطيع. Expand your vocabulary. غادي نشوفوا شنو عندنا هنايا. Student A, look at this page. Student B, look at page 82. ما بحال الحقيقة. المهم ما علينا. Work with your partner. Write the missing word. Ask and answer. What's number 4 called in English? What's its etc. So what's number 4 called in English? It's chicken. How do you call number 5? They are strawberries. إذا لا بغينا نسألو على شي حاجة. أوكي اش كنسميو هادي؟ Okay, what's number 4 called؟ شنو كتسمى أو لا how do you call اش كتسميوها؟ نشوفوا مثال. What's number 1 called؟ Okay, what's number 1 called أو لا what's number 1؟ They're potatoes. What's number 2؟ It's milk. What do you call number 3؟ They are tomatoes. ونكملوا بهالطريقة هذه. What do you call number 5؟ They are strawberries. What's number 6؟ They are apples. What's number 7؟ They're oranges. What do you call number 8؟ They're onions. Okay. إذا تعلموا عملوا سؤال وجواب وتعلموا كتبوا في الدفتر بحال المسائل هذه سؤال جواب باش كتدربوا على اللغة مزيان. الكتابة راه مهمة. Word map. Complete the following word map with the correct words from the exercise above. إذا vegetables اللي عندنا هنا الخضر هي هذه potatoes, tomatoes, carrots, onions. Fruit شنو عندنا fruit؟ عندنا strawberries, apples, oranges, pear, bananas and grapes العنب. هنا عندنا chicken, beef, hot dog and fish. وكذلك عندنا milk, water, soda, tea and coffee. Working group, take turns, ask and answer the following questions. What kind of food do you like? الجواب I like fruit مثلا. What kinds of food do you dislike؟ اللي ما كيعجبوكش. I dislike fish كنكره. What do you eat for breakfast every day? For breakfast I eat an apple. Which do you prefer, tea, coffee or milk? I prefer milk. What do you like to eat for your lunch, dinner? I like pizza for lunch and soup for dinner. And what fruit do you eat the most often? I eat the most often or the most often I eat apples. مثلا هادو أجوبة ممكن تبدلوا فيها نتوما. Learn your grammar. إذا شفنا the verb to be in the past بلا ما نبقاو نعاودو قلنا were was ولا wasn't ولا etc. هنا عندنا الحوار ما بين Peter and Hamid. Were you at home yesterday afternoon? No, I wasn't. Where were you? أين كنت? I was at the gym. كنت في الجيم. Was Bet with you? No, she wasn't. She was with her mother. They were at the supermarket. علاش عملنا were؟ لأن عندنا they. Okay? Practice with your partner. زينة, Hamid and Peter were at different places last weekend. Look at the chart below and make up exchange about them. إذا مطلوب منكم أنكم تعملوا exchange، تعملوا حوار على على هاد الطابلو اللي عندنا هنايا، نعملوا حوار عليه، يعني نطرحوا سؤال اكسترا. مثلا was Zaina at the theater last weekend? No, she wasn't. Where was she? She was at school. Where were Hamid and Peter at the beach last weekend? No, they weren't. Where were they? They were at the cinema. إذا نعملوا حنايا مثلا was Hamid at school last weekend? No, he wasn't. Where was he? He was at Peter's birthday party. مثال آخر. Were Zaina and Bet at the gym last weekend? No, they weren't. Where were they? They were at cinema. إذا وكنكملوا بهالطريقة هذه، كنعملوا سؤال بناء على داكشي اللي عندنا تما. The verb to have كذلك شفناه past had. عندكم هنايا study the following exchange. It's the school break. إذا الصراحة ديال المدرسة. حميد and Bet are talking. حميد وبيت كيتحدثوا. Did you have lunch at home? Yes, yesterday. واش خديتي الغداء؟ يعني واش هل تناولتي الغداء في بيتك؟ يعني did you have? No, I didn't. Zaina and I had a sandwich. خدينا sandwich at the swimming pool. And you? Oh, some friends and I had couscous at a Moroccan restaurant. إذا what did these people have yesterday? The lotfis. إذا شنا نقولوا the lotfis. إذا عندنا هنايا examples ديال هاد هما هادو ونكملوا دابا. Lotfi's family had a party yesterday celebrating the new baby's أسبوع. Okay, they had a party. بالنسبة لهيلين, Helen had lunch at the restaurant yesterday. بالنسبة لهادو, Hamid had a music lesson yesterday at school. Use grammar.
circle the right answer. عايشة a busy day yesterday. إذا عندنا yesterday خصنا ناخدو had. She a sandwich at work. بما أننا باقيين كنتكلموا على yesterday غتولي had. And the children باقي كتكلموا على yesterday عاود كذلك had lunch at restaurant. countable and uncountable nouns كلمات اللي هي قابلة للعد والكلمات اللي هي غير قابلة للعد كنستعملوا معاهم هاد quantifiers هما هاد many any etc. تابعوا مزيان. Is there a computer in your library؟ هل يوجد جهاز computer جهاز واحد. Is there a computer؟ Yes there is one إذا كان عندنا واحد. Yes there are some إذا كانوا عندنا بزاف. No there isn't إذا ما كانت شي حاجة. Are there any books؟ هل يوجد أي كتب on Moroccan economy؟ Any books؟ وماني معنى ديالها are there many books؟ هل يوجد الكثير من الكتب؟ إذا الفرق ما بين are there any books هل يوجد أي كتب و are there many books هل يوجد العديد من الكتب. هذا الفرق بيناتهم. Yes there are a lot كاين بزاف. أو yes there are few هناك القليل. No there aren't any لا يوجد أي. أو لا there aren't many لا يوجد الكثير. uncountable noun كنستعملوا any تاهي كنستعملوا مع countable noun. لاحظوا any و some بجوج بهم كنستعملوا معاهم بجوج مع countable and uncountable. اوكي ولكن كاين فرق ما بين many and much. many كنستعملوها مع countable much كنستعملوها مع uncountable. a lot of كنستعملوها معاهم بجوج a lot of الكثير. لاحظوا هنايا عندكم affirmative كنستعملوا some a lot a few نفس الشكل. عاود بالنسبه للuncountable noun كنستعملوا any many ولكن هنا كنستعملوا any much في uncountable. اوكي اذا is there a computer are there many books. هنا علاش عملنا are لان عندنا books اس وتما علاش عملنا is لان a computer. نشوفوا عاود can and can't في grammar اللي كتعني ability القدرة. Mrs. Baker can't help Zaina with the barbecue but she can't help her with couscous. Practice. Can Mrs. Baker make couscous? No she can't. Can she make an apple pie? Yes she can. إذا نحن نعملوا أسئلة وأجوبة بهالطريقة هذه غادي تجينا بهالطريقة هذه. Can Mrs. Baker make an apple pie? Yes she can. Can she play the guitar? No she can't. مثال آخر. Can Beth and Hamid speak Spanish? Yes they can. Can they repair a computer? No they can't. شوفوا ask your partner if he can or if he or she can do these things then tick. إذا غنسقسيو الأصدقاء ديالنا واش يقدروا يعملوا هذا الشيء غنستعملوا السؤال can you cook وغيجاوبنا هو yes غنعملوا حنا yes. Can you swim? Yes. Can you ride a horse واش ممكن تركب على الخيل؟ No. Can you use a computer? Yes. Can you play the piano? No. Can you look after animals واش ممكن تعتني واش عندك هواية الاعتناء بالحيوانات؟ Yes. Can you ride a bicycle? Yes. Can you speak English? No. ما عرفتش باش كيجاوب. Use grammar. إذا غنستعملوا هذوك الجمل وغنستعملوا جمل بحال هذه. My friend can. My friend can. My friend can cook. My friend can look after animals. My friend can't cook. Can't use the computer. Can't use the computer. ماشي كوك هذيك كوك خالطة. My friend can't speak English. إذا بهالطريقة هذه ممكن تعلموا تعملوا جمل مورا جمل حتى ميتريزيو لا لونغ حتى تكسبوا اللغة. What about you? What can you do? What can't you do? شنو الحاجة اللي تقدر تعملها وما تقدرش تعملها؟ إذا ممكن نقولوا I can cook أو لا I can speak French. وشنو اللي ما قدرش نعمل ممكن نقولوا I can't speak German or I can't cook. اوكي واخا عملت في الاوليه I can cook هنا عملت I can't cook. المهم على اي may or could for possibility. عندنا هاد may و could كنستعملوها في البوسيبيليتي احتمال شي حاجه توقع. مثلا study this sentence. شوف ديك المثال اللي عندنا there is a knock at the door. كاين دق في الباب. it may be Mr. Baker. ممكن يكون Mrs. Baker. it could be Mrs. Baker. ممكن يكون Mrs. Baker. اوكي سمعت الدق في الدار يمكن يكون ديك يمكن يكون ممكن نعبروا بها باللونغ اما ماي او كود. فهمتوا؟ اجي دابا ندوزو نطبقوا practice and use. complete these sentences expression possibility. غادي نكملوا على الجمل تستعملوا possibility. it's cloudy. cloudy هي بحال في الصوره اللي عندكم. اذا شنو محتمل يوقع؟ it may rain. اوكي it may rain ممكن طيح الشتاء. رقم 2 حميد isn't doing well at school. حميد ما كيقراش مزيان في المدرسة. إذا شنو ممكن يوقع؟ he could get bad marks. ممكن يحصل لأن النقاط سيئة. زينة and her friends eat a lot of sweets. زينة وصحاباتك ياكلوا ولا صاحبتك ياكلوا بزاف الحلوى. شنو ممكن يوقع؟ they may be obese. ممكن يوليو
سمين غلاضين. Mrs. Itchreed often drives fast. كتسوق دائما بسرعة. شنو ممكن يوقع؟ She could have an accident. Okay? She could. إذا may and could كنستعملهم ملي كنبغيو نتكلموا على possibility، احتمال الوقوع ديال شيء معين. Countable and uncountable nouns. هنا عندنا study this example. زينة needs some meat for the barbecue. بعض اللحم. She also needs a few tomatoes. علاش عملنا few؟ لأن عدد قليل. She doesn't need any onions. لا تحتاج إلى أي بصل. Complete the table below with words from the list as in the example. إذا هاد الكلمات غنعملوهم في هاد الخانات هادي. شنو هي اللي countable وشنو هي اللي uncountable؟ بطبيعة الحال countable عندنا apples, potatoes, oranges, peaches, chicken, tagine. هادو كاملين قابلين للعد ممكن نحسبوهم. و chicken, fish, bread etc. هادو ما يمكنش نحسبوهم. كاين شي واحد اللي غيقول لي استاذ وتشيكن الدجاج كيفاش ما يمكنش نحسبوها؟ بون الا كانت الدجاجه بالروح كنقولوا 1 chicken 2 chickens، ولكن الا كانت مذبوحه عباره على اللحم كتكون ديك الساعه اللحم مقطعه كنسميوها اللحم ديال الدجاج. كتمشي عند الحانوت كتقول له اعطيني نص كيلو د اللحم د الدجاج اولا نص كيلو د الدجاج كتعني اللحم. ما كتقولوش يعطيني 2 دجاجات، لا كتقول له نص كيلو د اللحم، ولكن 2 دجاجات هذوك كيكونوا بالروح. bread كذلك uncountable. الخبز راه هو غير قابل للعد الا حنا صنعنا الخبز، طرف الخبز وطيبناه. كتقول له اعطيني واحد 2 خبزات، راه كنعرف بان دوك 2 خبزات مدورين، راه هما 2 خبزات محسوبين مدورين، عدلناهم وحديناهم. فيش كذلك الا كنا كنعنيو اللحم ديال هذيك فيش واخا ما كتحسبش. شوفوا الحوار اللي عندنا هنايا. there is there aren't etc. I want to make a cake. Are there any eggs in the fridge؟ هل يوجد أي بيض في هذيك؟ Yes there are a lot. Is there any milk؟ No there isn't much. There is just a little. قليل a little. دوزو نشوفوا practice هنايا. Ask your partner questions as in the example. Are there any onions in the fridge؟ Yes there are a few. Is there any soda in the fridge؟ Yes there is a lot. Is there any cheese؟ There is a little. إذا هنا إلا بغينا نطرحوا أسئلة فهمتيني. Is there any water in the fridge؟ Yes there is. Are there any apples in the fridge؟ Yes there are. Are there any مثلا soda in the بحال المسائل هذه. Use grammar. Complete the following dialogue. إذا غنكملوا هذا الحوار نستعملوا much, a lot, many or some. I'd like to make sandwiches for the children. Is there any bread in the kitchen? I don't think there is a lot. What about cheese and tomatoes? I think there is much of cheese but not many tomatoes. Okay, let's go and buy some tomatoes then. هنا كنظن وقع واحد الخطأ. I don't think there is much. Okay? I don't هنا فعاود a lot خصها تجي much لأن a lot خصها تجي في الثانية. I think there is a lot of cheese. إذا ردوا البال هنا وقع خطأ. غنعاود. I'd like to make sandwiches for the children. Is there any bread in the kitchen? I don't think there is much. What about cheese and tomatoes? I think there is a lot of cheese but not many tomatoes. Okay, let's go and buy some tomatoes then. فهمتوا دابا؟ إذا نحاولوا تردوا البال لهذا الخطأ هذا اللي كاين هنايا. Practice your listening. إذا نشوفوا شنو عندنا listening هنايا. Complete Zaina's list for the barbecue. إذا هنا غتسمعوا واحد الحوار هنا غادي نرجعوا لذاك الحوار اللي كاين ما بين زينة ومسز بيكر اللي قالت لها غادي نعاونك. لاحظوا شنو اللي قالت لها في الاخر. قالت لها of course I can. What can I do for you? I want to make a shopping list. لأن بغات تعاونا لأن هي قالت لها yes I know only mom can do that but can you help me with the barbecue please؟ واش ممكن تعاوني في الباربيكيو؟ قالت لها of course I can. What can I do for you؟ قالت لها I want to make a shopping list. Okay زينة this is what you are going to need. قالت لها هادشي اللي غتحتاج ودابا غادي تعطيها لائحة. إذا غتسمعوا هذا الحوار هذا وغتكتبوا شنو غادي تحتاج واش yes ولا no. غتعملوا غير رمز تيك. إذا غنسمعوا هذا الحوار هذايا وديك الساعة نجاوبوا. Unit 6. Improve your listening. Zaina is planning a barbecue for her birthday. Guess what Zaina needs for her barbecue? Well, you need some bread and some cheese
and a few tomatoes. Some bread, some cheese, and a few tomatoes? That's right. You also need some fish or meat. Okay, meat or fish? That's right. And some potatoes. Okay, some potatoes. And what about drinks? To drink, I don't know. A few soft drinks, perhaps Coke, orange juice, or mineral water. And what about desserts? Guess Mrs. Baker's answer. Some fruit, some bananas, apples, peaches, or oranges. Moroccan oranges are fabulous. It sounds great. By the way, for dessert, your mom makes delicious apple pies. I like them very much. All right, now let's complete the shopping list. Then, does Zaina need meat? Yes. Does she need chicken? No. Does she need fish? Yes. Does she need jam? No. What about cheese? Yes. What about bread? Yes. Olives? No. Does she need tomatoes? Yes. Does she need onions? Yes. What about oranges? No. What about melon? No. What about apples? No. What about minty? No. Does she need Coke? Yes. Study the following. What do I need for a barbecue? شنو غادي يحتاج؟ شنو خصني في الباربيكيو? You need some meat or fish. Meat or fish, that's right. What else do I need? You also need etc. إذا باش نعملوا حوار بحال هيدا مثلا بناء على داك الشيء اللي شفنا بحال مثلا What else do I need? Mrs. Baker, you need some tomatoes and onions. What else do I need? For dessert, you need some melon and apples. بحال الطريقة هذه نكملوا الحوار بحال الطريقة هذه. Practice your reading. شوفوا شنو عندنا في reading. Grouping food items. Starter. إذا شكون اللي ممكن نستعملوه في starter كمقبلات؟ ما بغيتش هاد ليكزرسيس في الحقيقة ما فهمتوش. والله ما فهمتو بالله. ستارتر lettuce onion tomatoes and olives خرجتو غير هكا وصافي ما هو ما واضحش لأن خصنا هنايا الأطباق ماشي هذيك خصنا الأطباق الأكل المهم على أين beef chicken fish and bread bread فين غتدخلو يلا main course dessert apple peaches prunes oranges drinks minty coke and juice ولكن كاين شي حاجة ما عملناهاش بحال مثلا oil يلا فين غندخلو oil وعندنا oil هنا فين غندخلوها تشيس مثلا فين غندخلوها تشيس ندخلوها في ستارتر ما عرفتش هاد السؤال مطروح في طريقة في شكل ما عجبتنيش جوس ممكن ندخلوها في درينكس اوكي وتوميتوز ممكن ندخلوها في ستارتر الا عملناها في شلاضة المهم ما واضحش هنا السؤال على أين What is your favorite meal etc. What is your favorite meal? My favorite meal is chicken مثلا recipe. Zaina wants to have a sandwich for lunch. Mr. Baker is giving her the recipe. إذن زينة بغات ساندويتش ديال في الغداء وميسيس بيكر كتعطيها ريسيبي الطريقة فاش تعمل كيفاش تعمل. عندنا eggplants هو البرنجال ولا البودنجال lettuce الخس and توماتو ساندويش الساندويش ديال البرنجال هو اللي كتشوفوا معمرين في هنايا ساندويش ديال البودنجال هذا يلا كنشوفوا اول مره ما علينا ingredients المقادير 1 medium eggplant 2 tablespoons of olive oil 4 leaves of lettuce 1 tomato 4 slices of bread 2 tablespoons of mayonnaise and a little ketchup optional يعني اختياري first cut هذه الباراجراف عجبتني هذه ممكن تعاودوها وتستعملوها في شي ريسيبي وواحدة أخرى هاد first then after that etc الروابط اللي كنستعملوهم اللي كنبغيو نعملو شي ريسيبي أوكي first cut the eggplants into slices قطع البرنجال إلى قطع then heat the oil in the pan سخن الزيت في المقلاة and fry the eggplants وقلي ديك eggplants until brown حتى يرجعوا قهويين after that cut the tomato into slices من بعد قطع مطيشة للسلايس and لترونش and put some mayonnaise on the bread slices وعمل مايونيز على خبز then بعد layer the eggplants اطلق داك
بودنجال lettuce and tomato on the bread. Finally sprinkle with some ketchup. هدك عليهم أو لطلق عليهم ketchup. السؤال اللي عندكم هنا read the recipe above and put the illustrations in the correct order. هاد illustration هاد التوضيحات غنعملوها في الترتيب الصحيح. شكون الأولية اللي جات؟ Very good. الثانية this is number 2, number 3, it's number 3, number 4, yes, number 5, that's it, number 6, alright, number 7 and number 8. هذا هو الترتيب ديالهم اللي جا في recipe. Write in English. نشوفوا شنو عندنا في writing. مطلوب منكم هنا you are planning to have a party. Write an invitation note to your friends. To your friends. الأصدقاء ديالكم. أيوة الأصدقاء ديالهم. Hi guys. Next week is my birthday. So I'm organizing a small party at home. You are all welcome. Be there early, okay? أحمد. هذا بالنسبة للأصدقاء ديالكم. ولكن لو كان شي واحد اللي ما كنعرفوش بغيت نعرضو غتكون لغة مختلفة, okay? Function in English. هنا find out, interview your classmates and ask and answer questions. Were you? No, yes I was. إذن هنا كنستعملوا were you at home last Sunday? Yes I was, etc. Were you at home last Sunday? وغيجاوبنا غيقولنا yes I was. إذن غنعمل ياسين. Okay. Find who was. ياسين كان في الدار. ثانية. Who was busy yesterday? غنطرح الأسئلة على الأصدقاء ديالي وغيجاوبوني على السؤال وغنكتب اللي جاوبني كمال. Next question. Who wasn't born in this town? شكون اللي ما خلقش في هذه المدينة؟ وغنكتب الاسم ديال الشخص رشيد. ورقم 4 غنطرح السؤال. Were you at school? غيجاوبني عماد يقول yes I was at school وغنكتب عماد. ومن بعد نعمل ريبورت تقرير على هذا الشيء. إذا غنعمل مثلا عندي أنايا عماد غنعمل عماد was at school. عندي مثلا رشيد غنعمل رشيد was born in this town. عندي مثلا كمال غنعمل كمال was busy yesterday. عندي ياسين غنعمل ياسين was at home last Sunday. فهمتوا دابا كيفاش الطريقة كيفاش نكتبوا ريبورت انطلاقا من الأسئلة والأجوبة اللي كناخذوا مع التلاميذ. Collocations with have هذا مهمة هذه. شكون اللي كيمشي مع have كنقولوا have breakfast, have lunch, have dinner, have a meal, have a sandwich, have a shower, have a bath, have a swim, have a good or bad time, have a good day, have fun, have a dream, have an idea, have a lesson, have a picnic, have a party. إذن هادو كيمشيو مع have. Last Sunday I had fun with my friends. كاين واحد الخطأ تما هاد ما عندهاش يدي. إلا بغينا نعملو جمل last Sunday I had fun with my friends. ولا نعملوا مثلا yesterday we had a party and then we had dinner at the restaurant. اوكي بهذه الطريقه هذه باش ممكن تعلموا تكتبوا جمل تتكلموا على شنو عملتوا في الماضي شنو عملتوا في الماضي واستعملوا هذه. مثلا last week I had a dream, yesterday I had a lesson, last Wednesday we had a picnic, last Friday my brother and I had a party. بهذه الطريقه هذه وباش عرفوني المعنى ديالها. هذا بارتي بمعنى كانت عندنا حفله. هذا بات مشيت للحمام. ها الشاور خديت الدوش. ها السويم عمت. هذه هي المعنى ديالها باش تعلموا لهذيك حتى الثقافه الانجليزيه. I had a party last weekend. I had a lot of fun. لاحظتوا I had a party last weekend. اذا كانت عندي حفله last weekend. I had a lot of fun وتمتعت فيها وكدا توصف. Okay, I had a lot of fun. Kamal was in the party. Ahlam and Yasin were in the party. We had a good time. مثلا the vowel is can is reduced. The vowel is can't is not reduced. هذا ماشي مهم. I can cook. That's fine. إذا هنا I can cook. That's fine. I can't cook. Let's go to a restaurant. Can you speak English? Of course. Can't you speak Spanish? No, I can't. Can you type? Yes, of course. Can't you type? Unfortunately, no. لسوء الحظ. Unfortunately كدعني لسوء الحظ. Alright, next exercise. Learn about other cultures. كيفاش أننا نتعلموا على الثقافات الأخرى. غادي نشوفوا هنا شنو عندنا. Alright. Stereotypes. شنو عندي food stereotypes. Stereotypes are fixed ideas and images that many people have of people. إذا stereotypes هي ديك الصور النمطية اللي كتكون عندنا على ناس معينين أو على دول معينة. الصور النمطية يعني اللي عندنا فيكس على شي. بحال مثلا ملي كنجبد الصومال كنقول المجاعة.
صافي هذه هي الصوره اللي عندي على الصومال المجاعه. في حين ان واحد الرحاله اللي اسمه ياسين مشى بالبشكيطه في افريقيا كامله وكنوجه له التحيه كبيره لذاك الرحاله هذاك المغامر الكبير. اكتشفنا لان افريقيا راه ماشي هي فقط بلد المجاعه ولكن هي بلد رائع ديال الطبيعه، بلد رائع ديال الخضروات المياه وهذه وكل شيء. اذا الصوره النمطيه اللي عندنا على افريقيا هذه كنسميوها ستيريوتايبس. او على المراه مثلا، كاين شي واحد اللي عنده دائما المراه ينظر لها الى انها كائن ضعيف وهذيك مراه وصافي، هذه صوره نمطيه. في حين ان راه كاين نساء اللي يسيروا دول، جيوش، مؤسسات بنكيه اكسترا. Here are some food stereotypes. وكاين food stereotypes. Match the people with the stereotype and compare your answer with those of your partner. إذا شوفوا في الصور اللي عندنا Americans، عندنا فكرة على الأمريكيين eat only hamburgers، كياكلوا فقط الهامبرجرز، hot dogs, popcorn and cake. أوكي. عندنا the English stereotype. شنو عندنا الإنجليش؟ eat fish and chips. The Chinese عندنا على أنهم كي always eat with chopsticks. stereotypes. هذه الفكرة ملي كتسمع الصينيين الأكل كيجيك البالك chopsticks ديك العواد. The French، الفكرة اللي عندنا على French eat snails and frogs legs every day، كياكلوا الرجلين ديال الجرانات ديال الجرن وكياكلوا الببوش. Italians stereotype اش كياكلوا؟ بيتزا with meatballs بالكفتة. The Koreans اش كياكلوا؟ eat dogs، كياكلوا كلاب، هذا stereotypes. the Japanese. وعندنا هنايا the Egyptians have cooked broad beans for breakfast، كياكلوا الفول المدمس بالنسبة. و the Koreans eat raw fish، كياكلوا الحوت اللي هو raw خضر. هذا هو stereotypes. هذه الفكرة النمطية اللي عندنا على الأكل ديال ناس معين. ملي كنسمعوا مصر الفول المدمس دائما، ملي كنسمعوا الصين كلاب، القطوط، المشاش. اوكي. alright check your progress. نشوفوا البروغريس ديالنا. اذا غنصرفوا هاد الافعال هنايا اتزينا بارتي يسترداي، عندنا يسترداي خصنا نصرفوا في الباس. اذا عندنا يو مع بي، يو كنعرفوا كتجي مع وير، اذا غنعملوا يو وير. لا خطا، سؤال اذا كتجي وير يو. اوكي وير يو. هنا عندنا يس اي، طبيعه الحال بما ان السؤال كان في الباس الجواب خصو يكون في الباس. يس اي واز but my friend Sarah not be بمعنى wasn't. عندنا هنايا you have lunch there، إذا عندنا هنايا كذلك باقي السؤال في الباس، وعندنا have خصني نصرفها في الباس وفي الانتروغاتيف. إذا مع you كتجي did you have lunch there؟ yes I did. you have كذلك nice party، كذلك نفس الشكل did you have a nice party؟ of course we had a lot of fun. ايوا list 3 things your mother, father, brother, sister can do. نرجعوا لذاك هذيك وعملوا جمل my father can, my sister can't etc. تيست ريفيو. عندنا واحد التيست هنايا اللي غادي نعملوه هو هذا. قراو التكست اللي عرض عليكم، وقفوا الفيديو، قراو التكست هذايا وجاوبوا لي على هذا السؤال هذا، الاسئله اللي عندكم هنايا. وقفوا الفيديو اللي عرض عليكم وجاوبوا. انا غنضطر لانني نعطيكم الاجوبه. what time do Aisha and her husband usually go to work؟ بحال والو يجيكم هذا في امتحان. Every morning at 8. What does Aisha do in the evening? She relaxes and watches TV. Who does the washing up? The children. Are these sentences true or false? Justify. Selma and her father take the bus every day. False. Yusuf drives Selma. Aisha hasn't got a maid. Yes. Aisha ما عندهاش خدامة. Yes ما عندهاش خدامة. The children do the washing up. هما اللي كيوصلوا الموعن. Next one. Put the verbs in brackets in the correct tense. Aisha and her family usually، then عندنا usually stay at home in the evenings. But وعندنا evenings يعني every evening. But tomorrow غدا is Selma's birthday. إذا غدا العيد ميلاد ديال سلمى. So they، إذا شنو غادي يعملوا؟ راه خطوا، هما عارفين غدا عيد ميلاد. So they are going out. وشنو غادي يعملوا؟ They are going to eat in a restaurant and give Selma her gifts. and they are going to give يعني ديجا خطوا غادي نمشيو ريستورون غناكلوا وغادي نعطيوك الهدايا. Look at the chart. Put the adjectives in brackets in the correct form. هنا نراجعوا comparison and superlative. Layla is younger than Selma and Yasin. They are more intelligent than her. Yasin is the oldest and the most intelligent of the three. Complete the following sentences with can, can't and may. Sorry Layla,
I can't come to the party. I'm very busy. Rim speak many languages. Rim can speak many languages. Aisha and her family can't come back to Morocco for good next year. May لا نقصد نعملو May. Attention هذيك May مش شفتهاش أنا في الآخر حسب لي غير كان ولا كانت. May come back to Morocco for good next year. For good بمعنى للأبد. Write a passage answering this question. What do you usually do during weekdays and on the weekend? جاوبوا على السؤال هذا على شكل article نشوفوا. During my weekdays كاين واحد الخطأ. Weekdays I do many things. It sounds like a routine which changes at the end of the week. Every day. I get up early for work. I always take the bus because it is cheaper. At work, I take breakfast and do my job till midday إلى حدود 12. Then I go out to the restaurant to have lunch and relax. I go back to work at 2 p.m. and finish by 6 o'clock. When I get home, I take a shower, have dinner. أنا لكن خطأ أنا يعني أقصد جي. When I get home فاصلة I take a shower and have dinner. Then I watch TV and do some net surfing. I go to bed at 10 p.m. On the weekend majuscule on سيكون عندها. My schedule changes totally. البرنامج ديالي كيتغير. I do many free time activities like jogging and playing football. كنعمل مجموعة ديال الأنشطة اللي هي أنشطة الوقت الفراغ. Sometimes I travel or go hiking in the mountains. بعض المرات كنسافر أو كنمشي للجبل. The weekend is awesome. نهاية الأسبوع رائعة because we have fun لأننا كنستمتعوا فيها. Alright, thank you for watching this video. طويل هذا الفيديو هذا يعياني الصراحة لا ولكن ماشي مشكل. This is the end of Unit 6. حاولت ما أمكن أن نشرح لكم Unit 6 كاملة باش كتهنوا منا نهائيا بالامتحان ديالها بكل شيء داير. المسار window on the world presented by أحمد ساير. الله يرضي عليكم اللي غادي نوصيكم أنايا بارطاجيو هذا الفيديو بارطاجيوه مع التلاميذ اللي يقراو باش يستافدوا حتى مع الناس اللي بغاو يتعلموا اللونجلي بارطاجيوه. الله يرضي عليكم. شكرا بزاف على المتابعة. تحياتي لكم وأنا مازال معكم حتى اليونت نمبر 10 إن شاء الله. Thank you very much. See you next time.